Hey guys, welcome to MV Holic Center fruit. 3 times try பண்ணிட்டு நீங்க இங்கே மீனை விட்டுடணும். நல்லா இருக்கு. நல்லா இருக்கியா? நல்லா இருக்கு. நல்லா தானே இருக்கியா? அட நல்லா. Hey guys, welcome to MV Holic Vlogs. Chennai centerல fishing-ஆ, boating-ஆ, onion movie shooting-ஆ. நாம எங்க வந்திருக்கோம் தெரியுமா? Chetpet Ecopark வந்திருக்கோம். இதுதா ஃபிஷிங் ஸ்பாட்டு. ஸோ இங்கே வந்தோன்னா 200 rupees பே பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃபிஷிங் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். ஸோ 200 rupeesக்கு வந்து 3 times நம்ம ஃபிஷிங் பண்ணலாம். அண்ட் இஃப் இன் கேஸ் அந்த ஃபிஷிங் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் 300 rupees வந்து 1 kg ஆஃப் ஃபிஷ்க்கு கொடுத்துட்டு எடுத்துகிட்டு போகணும். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் அங்கேயே ஃபிஷ்ஷை விட்டுடணும். இதுதான் இதோட ஃபுல் இன்ஃபோ காய்ஸ். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ஸ்பாட் வந்தீங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த ஃபிஷ்ஷிங்கை நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். நாங்கள் ஃபைனலி வந்துட்டு போட்டிங் வந்திருக்கோம். ஸோ இங்கே வந்துட்டு ஈச் ஹெட் ஒரு பர்சனுக்கு வந்துட்டு 60 rupees வாங்குறாங்க. ஸோ இங்கே வந்துட்டு 1 round அந்த மாதிரி கூப்பிட்டு போவாங்க. இங்கே வாட்டரும் நல்லா க்ளீனாக இருக்குது. அண்ட் இப்போது எந்த ஒரு டஸ்ட்டு அந்த மாதிரி இல்லை, ரொம்ப க்ளீனாக தான் இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக இங்கே வந்தீங்கன்னா இதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்கள் கைஸ். ஓகே காய்ஸ், நம்ம ஃபைனலி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டோம். ஸோ இந்த மாதிரி பிளேஸ்க்கு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக போட்டிங், ஃபிஷ்ஷிங், இந்த மாதிரி நிறைய பிக்சர்ஸ், ஃபோட்டோஸ் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய பண்ணி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்கள். ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிக்கும். நெக்ஸ்ட் டைம் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த பிளேஸை ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். பாய் பாய்.